slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Hello everyone. Welcome back to our channel. අපි අද ඉන්නේ කොහෙද? උස තැනක උඩට යනවා. Skyline. Skyline. ඒකේ sky ride එකක් ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක ඔව් මේක තියෙන සෙන්තෝසා වල ඔකටට දෙන්න පුළුවන්. ටිකට් එක මොනිපොසද? ටිකට් එක $30ක් 30ක් වුණා කරාට. 30ක් වුණා. ලංකාවේ ගානේ නම් 15000ක් විතර. ඉතින් මේක දෙන්න සෙන්තෝසා අයිලන්ඩ් එකෙන් කලින් කිව්වා. මේකට එන්න ඔයාලත් ආවොත් එන්න පුළුවන්. මේක මේක උඩට යනවා. මේක මේ වගේ එකක යනවා. මොකද ස්කයි රයිඩ් එකේ යන්න ඕනේ. ස්කයි රයිඩ් එක නම් පහළට එන්නේ අපි. ස්කයි ලෙජ් එකේ. ලෙජ් කියලා ඒ ට්‍රැක් හදලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රැක් එකේ පොඩි කාට් එකක් අරන් එන්න තියෙන ඉතින්. බ්‍රේක් ගහ එන්න තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ ඔය කට්ටිය අපි එක් කරගෙන යන කම්මැලිකමටත් එක්ක ඔය කට්ටියට ස්කයි බලන්න කියුනේ ස්කයිලයින් ද? ස්කයිලයින් එකේ ස්කයිලයින් එකටයි ස්කයි ලෙජ් නේ. ඔව් ලෙජ් එකටයි. ඔව්. එහෙනම් අපිත් එක්ක යමු අද. සවාරි යමු. ඔව්. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ටිකට් ගත්තා. එතන කවුන්ට් එකෙන් ටිකට් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඔන්ලයින් බුක් කරන්නත් පුළුවන්. අපි නම් එතන කවුන්ට් එකෙන් තමයි ටිකට් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා හෙල්මට් තෝරගන්න. අපි නම් ඇඳුමේ පාරට තමයි හෙල්මට් දෙක තෝරගත්තේ. එතන ගොඩාක් කලර්ස් තිබ්බා. ඉතින් කැමති එකක් ගන්න තිබ්බා. අපි දෙන්නගේ ඇඳුම් වලට මැච් වෙන විදිහට හෙල්මට් දෙක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්න ගියා ස්කයිලයින් එකේ රයිඩ් එක ගන්න. ඉතින් අපි ගත්තේ රයිඩ් 3කට යන්න පුළුවන් ටිකට් එක. එතන රයිඩ් 2ක් යන්න පුළුවන්, රයිඩ් 4ක් යන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රයිස් එකත් ඒකත් එක්කම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ යන තුන් පාරටම මෙතනින් තමයි අපි යන්න ඕනි. එකම තැනයි තියෙන්නේ. ඒ තුන් පාරටම අපේ ටිකට් එක ස්කෑන් කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි අපි දෙන්නට තිබ්බ අමාරුම වැඩේ තිබ්බේ. දැන් මෙතන මේ පේන කොළ පාට සර්කල් උඩ ගිහින් හිටගෙන පිටිපස්සෙන් යන අර පුටුව වගේ එකේ එකපාරම ඉඳ ගන්න ඕනේ. ඉඳගත්තු ගමන්ම ඉස්සරහට කෑල්ලක් දාලා ලොක් කරනවා. ඒක තමයි අපි දෙන්නට තිබ්බ අමාරුම වැඩේ. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි අපේ රයිඩ් එක පටන් ගන්නෙ. මේ රයිඩ් අපි දැන් පළවෙනි රයිඩ් එක ගියා. දැන් දෙවෙනි එක තමයි යන්නේ. පළවෙනි එක වීඩියෝ කරගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් දෙවෙනි එක වීඩියෝ කරන්න බැහැ. අල්ලන්න විදියක් නැහැ. දෙවෙනි එක වීඩියෝ කරන්න විදිය හදාගත්තා.
ඔන්න දැන් අපි දෙන්න මේ හදන්නේ ස්කයිලයින් එකේ ඇවිල්ලා කාට් එක පැදගෙන පහළට යන්න. ඉතින් ඉස්සරෝම යන පාර නම් අපිට කොහොමද පදින්නේ බ්‍රේක් එක කොහොමද ඒ ටික කියලා දෙනවා. ඊළඟ වට දෙකේදීම අපි යන හැම පාරකම කාට් එකේ බ්‍රේක් චෙක් කරනවා. චෙක් කළා තමයි ඒ කට්ටිය අපිට යන්න දෙන්නේ. මැදයකින් යන්න. දකුණට දාලා මැදයකින් යන්නකො නවත්තන්න බැරි වෙයි. හරි. හරි. ඔහොම යන්නකො. ෆොටෝ එක ගහම මං කියන්නම්. මේ වන්න ඇස්සක් එන්නේ
stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, and I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තව තියෙනවා ගොඩක් තැන් යන්න.